నేను ఫ్రెండ్స్ చూసినప్పుడు ఆర్ ఎల్స్ ఐరన్ మ్యాన్లో టోనీ స్టార్క్ పిజ్జా తినేటప్పుడు ఇట్ లుక్స్ కూల్. Because if you look at the Punjabis, if you look at pop music, look at where Diljit is, look at where Badshah is, they're also regular guys. అంటే మన దేవిశ్రీ ప్రసాద్ కంటే పెద్దగా అయిపోయినాడు. అంటే దట్ ఈవెన్ మేక్ మోర్ సెన్స్ టు మీ బికాస్ నాకు కూడా వడాపావ్ సడన్గా తెలియలేదు. సమ్ వన్ ఫ్రమ్ దేర్ హ్యాస్ పుట్ ఆన్ అ మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ హియర్. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వడాపావ్ సర్వ్ చేశారు. ఒక బ్రాండ్ ఉండే ఐ ఫర్గాట్ దట్ ఏజెన్సీ. I feel for no fault of theirs, they are found guilty of looking at entire South India under Mumbai as Madrasis. Why I'm saying no fault of theirs ante, when business is thriving in South for them, suddenly they see that from thriving it is now just about surviving or it is actually declining. That is when they will spring into action. Asalu enti prapancham nenu telusukovali kada ani. Articulating the problem is more important than solving the problem. This is what I fundamentally believe. Ante adi ప్రాబ్లం ఏంటి అని పర్ఫెక్ట్గా ఆర్టికులేట్ చేయగలితే సొల్యూషన్ ఈజియర్. సో నాకు ఐ స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ థింక్ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ I think failure is inevitable sometimes. Like I believe in that 100%. Failure is the only constant. See, like your dad was an adman himself. Is there any particular learning tana దగ్గర నుంచి మీకు వచ్చింది or else when you were kid and going across from my dad it's very simple. Starting pad, when I looked at your LinkedIn, right, I felt pakka ad person profile lekane unde because you worked in 3 big ad agencies anyone would dream of. Ogilvy, Leo Burnett and JWT appatlo. So why did you leave? You felt like starting off your own for the same reason I had, or else your mind? So I explained to you yesterday what happened is I grew up in a household where two things were mostly on all the time. One was sport. So my entire family, even today, my parents like playing sport. My dad plays tennis, my mother plays pickleball. My brother, he's a year younger than I am, he plays pickleball. So everyone is into sport. So and chinnappudu we were playing professionally. So my brother and I, he wasn't playing tennis professionally, I was playing cricket professionally. So one thing was sport is a integral part of our life. Continues to be. In fact, I'm the only one that's lagging behind now. Amongst the four of us, our kids also are picking up. But more importantly, the other piece was, like I said, I was raised in a building, let's say, which had entertainment and advertising happening in the 80s and 90s, early 2000s also. I pretty much lived in a building which had an agency and it had a editing studio, dubbing room, it had like a sound production facility. We used to record music, a lot of that stuff. So I have inherited a sense of working with creative people. It is deeply ingrained. Both my father and my brother are writers. So working with creative people, understanding the creative process, understanding the objectivity of the creative industry and not just floating aimlessly in the guise of creativity. All of this became hard learnings at a very young age. Nice. So, and I do believe that IP today is probably one of the best asset classes to own. True. That's I happen to be lucky that life has come a full circle and I've gotten to do so many things. And I've arrived where I have. Nice. I really now bank on IP now as the next move, the next switch. And I see that both these worlds are meeting. Nice. This is a very non-linear format. I'm not talking in any specific format, but yeah, I feel that entertainments and the brand world are meeting like never before. And media is also like it's a three-party play. Media wants to build audiences, they want to retain audiences, they want to differentiate or segment through the entire plethora of audiences that you can like sort of reach to make it slightly more sharper and deeper. So they want to be working with audiences that they mean something to. True. So that the engagement and watch time and basically time spent with the platform is higher. So the pollination here now happens because brands, media and entertainment as a format
infotainment, edutainment are all becoming mainstay. So now I see that if you know how to write microdrama, you know how to write the meter or structure of a web series, if you know how to write a 30-second. Now, if I look at creative people at large, they have to have all the skill sets, right? Because entertainment is in a spin where subscription, as we know it, is over for the next 3-4 years. So India has arrived at a point where mainstream entertainment, I'm talking about mainly your Netflix, Amazon Prime, Sony, Z5, AHA, ETV Win, Sun Next. So a lot of these have reached their potential together as a marketplace. It's hit a wall with growth of subscription, because that the addressable audience is done. So the next 3-4 years are going to be about advertiser funded content. So this segment is called S word, as you know it. That segment is called A word. So brands are banking on advertiser video on demand. So there is a need to generate a lot of AFP, and it's back to like satellite days, for the satellite television days. We used to watch a lot of sitcoms. So I think అక్కడ మనకి మధ్యలో 20 minutes per hour you'd have ad inventory. That's how the television thing works. So now Amazon has launched 6 minutes per hour in the subscription plan that we all are on. And this was coming because subscription audience, addressable audience is done. So now what's left is people that need to come out from the family plan and become nuclear subscribers, which will take 2-3 years minimum, 3 to 4 years, or people that from middle class India who can sort of scale up on their disposable income and then become a subscriber. So currently they are all on YouTube watching free or freemium content. Another piece that is likely to happen is there's going to be some growth in T-word, which means that I will watch a piece of content on your platform rather than subscribe for a month or a quarter or a year. So you will sample content on a word. So దానిలో మీరు యూట్యూబ్ చూసినట్టే ఉంటుంది. But again, the play here is that everyone wants to segment to service an audience. Okay, what is that audience and define చేయడం ఫస్ట్ పాయింట్, విచ్ ఇస్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ కి ఉన్న ఆడియన్సే బ్రాండ్ కూడా అప్లికబుల్. So brand wants to go after certain audiences, right? What a Dove goes after is very different from what a Lux goes after, is very different from what a Santur or a Hammam goes after. They're all soaps, right? So thing is, which media platform, what kind of content, or entertainment format, edutainment, infotainment, just entertainment, right? And what is the brand's audience diaspora? All of these are coming together in today's programming. So everyone, it's like a 3-pillar economy, right? And everyone has to come together to play the game so that all are mitigating risk, all are engaging with their audiences and starting to mean something to their audiences, or continue to mean something to their audiences. And I was also, సో మీరు బ్రాండ్స్ అడ్వర్టైజర్స్ కానీ వాళ్ళ కాంటెంట్ చెప్పినప్పుడు ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఆఫ్ దిస్ బ్రాండ్ బార్బర్ షాప్ అని ఒక పాడ్కాస్ట్ ఉంది, బాంబే షేవింగ్ కంపెనీ వాళ్ళది, శాంతనుది. అండ్ ఐ రిమెంబర్ ఐ డిస్కవర్డ్ దట్, ఎందుకంటే యూజువలీ జిలెట్ వుడ్ ఆబ్వియస్లీ కమ్ టు యువర్ మైండ్, రేజర్స్ అన్న వెంటనే. యాజ్ సూన్ యాజ్ దట్ ఐపీ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ లాంచ్డ్, ఐ కుడ్ సీ నా ఫ్రెండ్స్ అయినా నేనైనా కానీ వెన్ ఐ ఓపెన్ ఎ జెప్టో దాని ఏమంటారు బాంబే షేవింగ్ కంపెనీ కొడుతున్నాను. దట్స్ అన్ ఐ రియలైజ్డ్, ఒక బ్రాండే కానీ కమ్యూనిటీని కరెక్ట్గా బిల్డ్ చేసుకున్నట్లయితే విత్ దేర్ ఓన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ బేసిస్ మీద, బికాస్ దే ఫిగర్డ్ అవుట్ దట్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్ అండ్ దే స్టిల్ స్లోలీ subtly pitch their brand also, it works out. And you're right. So they are basically talking to that fringe audience who will adopt a new brand because it believes in its values. ఓకే, సో జిలెట్ నుంచి మారాలంటే కోల్గేట్ నుంచి మారే అంత కష్టం. అంటే ఇఫ్ మై మమ్ బ్రాట్ కోల్గేట్ హోమ్, అది నేను ఎన్నో డెకేడ్స్ ఐ బీన్ ఫాలోయింగ్ దట్. దెన్ అది కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ కోల్గేట్ టూత్పేస్ట్. దెన్ I got married. Then my wife brought a toothpaste home. It can be Colgate, it can be any other. But what she brings home,
then becomes the toothpaste of the household. True. Most likely it'll also be inherited by my Okay. next generation. Got So you know that some hardwired commoditized brands, it's very difficult to change preferences. It happens over a period of time. So your customer acquisition cost is very high. Yeah. And you have to be present and compete in the entire retailing environment, whether it be modern trade, D2C, everywhere there is clutter. True. సో మీరు మీ ఆడియన్స్ ఫైండ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ మ్యాచింగ్ చేయాలి. అవును. వాల్యూ మ్యాచింగ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ కాంటెంట్. ఐ థింక్ వాట్ హీ రియలైజ్ ఇస్ the product is saying is slightly different or is thought or designed differently. Yeah. So he says that entrepreneurs are a different breed. Yeah. And there are dimensions that they see that not everybody True. is forced to see. I think their dimensions exist, just that not everybody is forced to see those dimensions and act on those stimuli or dimensions. So that is the way that brand has identified its audience. Yeah. And you can see the power of content. So content economy, content, commerce, consumer interlink అయిపోయినాయి. అవును. So we consume, and content is a very widely abused word today, and I would say content also is a commodity, because the guys at Cuckoo FM or Pocket FM, what they're doing, it's unbelievable. True. From where they came, how they now have the kind of subscription that they have, and how they're now further expanding. So Cuckoo TV, Pocket TV. So my thing is that they're all moving into other domains of content. Yeah. But what they have done is they've identified who are the audiences, Yeah. core audiences that they are going to work with. They have identified a economic model or a transaction model which works for both parties. True. So they have built their business model around that transaction. Audiences are doing content consumption, knowledge hunting, multiple intent at play. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆ ప్రైస్కి చేయగలుగుతున్నారు. సో దెర్ ఈస్ అ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్ దట్ దీస్ గైస్ హావ్ హిట్. అండ్ ఐ ఫీల్ కోకో ఎఫ్ఎం కానీ పాకెట్ ఎఫ్ఎం కానీ ద గ్రేటెస్ట్ ఇన్సైట్ నాకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఏంటంటే ఈ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ గెస్ దే వర్ ద పీపుల్ హూ బ్రేక్డ్ ఇట్. కరెక్ట్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇంగ్లీష్ హిందీ చేసేటప్పుడు మై మమ్ వుడ్ ఆస్క్ మీ, అరే కోకో ఎఫ్ఎంలో ఏదో వెబ్ సిరీస్ ఒక చిన్న ఆడియో బుక్ వచ్చిందిరా వినాలనుకుంటున్నా అనేసి. సో ఐ థింక్ టూ థింగ్స్, అంటే ఇది ఎప్పుడు ఉన్నదే. అక్కడ నుంచి ఉన్న మంచి సినిమాలు ఇక్కడ డబ్ అయ్యి రిలీజ్ అవ్వడము, ఇక్కడున్న కాంటెంట్ అక్కడ డబ్ అయ్యి రిలీజ్ అవ్వడము. సో బేసిక్లీ ఇఫ్ యూ సీ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ కాంటెంట్. ఇంపార్టెన్స్ వాజ్ ఆల్వేస్ గివెన్ టు క్వాలిటీ ఆఫ్ కాంటెంట్. ఇప్పుడు మీరు కుకో ఎఫ్ఎంలో ఆ కాంటెంట్ అలా ఎందుకు ఉంది అంటే వాళ్ళ ఆడియన్స్కి, వాళ్ళ ఎకనామిక్ మోడల్కి, వాళ్ళ బిజినెస్ మోడల్కి ఇట్స్ సిట్టింగ్, రైట్? సో మై పాయింట్ ఈస్ దట్ నౌ ద నీడ్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ కాంటెంట్ హ్యాస్ గాన్ అప్ మల్టీఫోల్డ్. ఎందుకంటే కమ్యూనిటీస్ బిల్డ్ చేయాలి, కమ్యూనిటీస్ని సస్టైన్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ కమ్యూనిటీస్? ఇట్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్స్ అండ్ లైఫ్ స్టేజెస్ మీటింగ్. ఓకే, నేను ఎవరితో కలిసి ఉంటాను అనేది అది ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ లైఫ్ స్టేజ్ ఎమ్ ఐ యాట్, వాట్ మైండ్ సెట్ ఎమ్ ఐ యాట్, ఎవరితో టైం స్పెండ్ చేస్తాను విల్లింగ్లీ అనేది ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్. సో ఇన్ మై ఒపీనియన్ content is a commodity that needs to achieve the broader goals of commerce and consumer aspirations. Got it. So ఆ మధ్యలో ఎక్కడో కాంటెంట్ కూర్చోవాలి. సో దెర్ ఇస్ నో గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ కాంటెంట్. ఇట్స్ జస్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ కాంటెంట్ పర్పస్డ్ ఫార్. సో అంటే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అంటే ఇప్పుడు ఎట్లుంటుంది అంటే జడ్జింగ్ క్రియేటివిటీ ఈజ్ లైక్ యూ ఆర్ అ హోల్ సబ్సెట్ ఆఫ్ వన్ ఆడియన్స్. అంటే నీ పర్స్పెక్టివ్స్ నీ దగ్గర పెట్టుకో, మోడల్లో ఈ కాంటెంట్ ఎక్కడ వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది evaluate చేయి. So I feel all content, I'm being very very honest with this, but I feel all content will have a home. ఇప్పుడు ఇక్కడ damp squib అయిన piece of content could be really good in, I'm not saying it in any derogatory sense, but could be really good in say Africa. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ కాంటెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు, ఆర్ సౌత్ అమెరికా వేర్ అక్కడికి క్వాలిటీ ఆఫ్ కాంటెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కాంటెంట్ ఈజ్ అ సైన్స్, రైట్? దేన్ని అక్కడ తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఈజ్ అ సైన్స్. సిమిలర్లీ యాజ్ అన్ మేకర్ ఆఫ్ కాంటెంట్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద ఛానల్ విత్ విచ్ ఐఎమ్ రీచింగ్ ఆడియన్సెస్. సో ఈ ఛానల్స్ పెరిగిపోయేసరికి content and grades of content, formats of content, demand is in overdrive right now. Got it. But that said, supply ఏం తక్కువ లేదు, సప్లై చాలా ఉంది.
సప్లైతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, నేను ఫస్ట్ సప్లై చేసేవాడికి నేను ఎక్కడ కాంటెంట్ని ఏ ఛానల్లో డిప్లాయ్ చేయాలి, నా ఆడియన్సెస్ ఎక్కడ ఉంటారు అనేది అదొక కాన్స్టెంట్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ ఉంటుంది. యాజ్ అ క్రియేటర్ ఆర్ యాజ్ అ కాంటెంట్ కంపెనీ, ఐపీ కంపెనీ, యూ నెవర్ హ్యావ్ అ ఫిక్స్డ్ ఆడియన్స్ సెట్. Right? You have to evolve with the values or the societal sort of anchoring for your audiences. వాళ్ళ aspirations ఎలా మారినాయో మీ కాంటెంట్ అలా మారాల్సిందే. Or you find adjacent audiences which becomes a larger kitty. Where but then what happens is me deep meaningful engagement with a certain community that starts diluting. True. Right, so it's like a very very complex game. And I think a lot has to do with circumstances and people's exposure to technology, different channels of entertainment, and what engages them. B, it also depends on society, culture. Ante now we wear a lot of stylized western clothes, but at the same time we are very anchored in Telugu and Tamil and Malayalam and Kannada culture. Endukante mana culture, it has taken those shapes. Now you have rappers, now you have podcasters in Telugu, now you have, so my thing is our culture has completely adopted the formats. Now we are improvising in our own way, right, which is making it very very acceptable and palatable to people like us who are living in these times. That మన ఇండియన్ కల్చర్ ఇలా ప్రజెంట్ అవుతుంది అనేది we are able to digest it very well. Right, so we are only at the beginning of that. I think now the globe will start digesting Indian culture and content better. I feel marketing of particular culture అయినా, ఎందుకంటే I remember when I was 6th or 7th ఉన్నప్పుడు రిక్ రియార్డన్ అని there was an author, గ్రీక్ మైథాలజీ మీద తన బుక్స్ రాసాడు. పర్సీ జాక్సన్ వాజ్ బుక్ ఐ రెడ్, అండ్ అసలు చదివిన వెంటనే అరే ఇది చాలా ఫ్యాసినేటింగ్ ఉంది కదా అనేసి, బికాస్ హీ హ్యాస్ డన్ ఇన్ అ వే. పర్సీ సో when I was reading పర్సీ జాక్సన్, అప్పుడు ఏమని అర్థమైందంటే హీ యూస్ టు టేక్ అవే ఆల్ ద మిథికల్ మేజర్ పాయింట్స్, దాన్ని ఒక 10th గ్రేడర్ అంటే అర్జునుడు 10th గ్రేడ్ ఉంటే ఇప్పుడు ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తాడు అన్న బేసిస్ మీద ఇట్ యూస్ టు గో అరౌండ్, అండ్ ఇట్ వాస్ సో ఫ్యాసినేటింగ్ టు మీ. And ఇప్పుడు when I look at content also, I feel India in general has a lot of stories, and for it to position itself in the global market, there has to be the right mix of that fiction and non-fiction happening around. And ఈ IPs building కూడా చూస్తున్నట్లయితే I feel there are a lot of mainstream IPs, like even though you see podcast, in one way or the other way all podcasts try to serve to majority of audience, but కొన్ని podcasts ఉంటాయి which solves to a particular niche. Correct. Like when I was listening to, there was this podcast by Sam Parr and Sean Puri, my first million అనేసి. The podcast was started with an aspiration that every episode ఆ ఫస్ట్ $1 million ఒక పర్సన్ ఎర్న్ చేయడానికి ఎట్లా హెల్ప్ అవుతుందో చెప్తాడు అనమాట. హీ యూస్ టు టాక్ అబౌట్ ఐడియాస్, హీ గాట్ ఫౌండర్స్, అండ్ హీ సోల్డ్ హిస్ కంపెనీ. సో దిస్ ఇస్ ద సేమ్ గై హూ సోల్డ్ హిస్ కంపెనీ టు HubSpot. So the moment I was looking at these niches, at that time I understood even with podcasting, because back in 2020 నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు I still remember search చేసినప్పుడు that's when I even discovered what your agency, back then it was SPAD. Correct. And you used to do it called OCD, obsessive consumer disorder. Exactly. And I remember మీది నిరంజన్ది ఇంకా శాలినిది ఇద్దరు ఎపిసోడ్ విన్నట్టున్నా. And that time I felt, dude, this is niche marketing, and this is literally talking to what aspect of marketing I'm looking for. And I felt niche IPs personally have that kind of growth. And what kind of content do you listen to? So two things. I do a diverse sort of interest areas. I cover business, I cover markets, I cover finance, I cover history, I cover sometimes strategy, sometimes culture. So do a lot of entertainment reviews because I'm in that business also. So I consume a lot of that. So this is the kind of content that sort of I spend my alone time with. It's very hard to find pockets of alone time, but దొరికినప్పుడు ఇవి మెయిన్ స్టే, ఇది రెగ్యులర్గా ఉంటుంది. సెల్ఫ్ హెల్ప్ ఒకప్పుడు ఉండేది, ఇప్పుడు మేబీ ఒక లెవెల్ ఆఫ్ అవేర్నెస్కి వచ్చాను, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్కి. సో మేబీ మళ్ళీ ఒక 2 yearsలో మళ్ళీ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, మళ్ళీ సెల్ఫ్ హెల్ప్ అండ్ సార్ట్ ఆఫ్ పర్సనల్ గ్రోత్ విల్ బీ బ్యాక్. బట్ దీస్ ఆర్ లార్జ్లీ ద కైండ్స్ ఆఫ్ కాంటెంట్. ఆల్సో నౌ ఐ థింక్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కాంటెంట్ ఐఎమ్ ఆల్సో కన్జ్యూమింగ్ ఫ్రమ్
రిలేషన్షిప్స్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే. ఎందుకంటే దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంటెంట్ అవుట్ దేర్. ఇట్స్ జస్ట్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ వి సీకింగ్, ఆ టైంలో మనకేం కావాలి. అండ్ ఇట్స్ టిపికలీ లైక్ ఐ ఫీల్ వెన్ యూ లిసన్ టు 2 people టాకింగ్, యూ కెన్ ప్లేస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్స్. యా. వాడి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయా, తన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయా, నీలో నీకు కూడా అర్థమైపోతుంది. వినేటప్పుడు మీకు కూడా ఒక సెన్స్ వచ్చేస్తుంది. సో ఐ ఫీల్ ఇట్ టెంప్లెట్ లేదు. అవును, టెంప్లెట్ లేదు. ఇట్స్ లైక్ టెక్నాలజీ చేయను, ఆటో చేయను, లైఫ్ స్టైల్ చేయను. సో ఐ మీన్ మేబీ ఐ డోంట్ రియలీ వాల్యూ దోస్ థింగ్స్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ వాల్యూ దీస్ థింగ్స్. ఇప్పుడు ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అనేది కూడా ఏమీ లేదు. సో దిస్ ఇస్ ఎసెన్షియలీ వాట్ ఐ కన్స్యూమ్. బట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ యూ స్పోక్ అబౌట్ కామర్స్ అండ్ కల్చర్స్ రోల్ ఇన్ ఇట్. సో సింపుల్ పాయింట్ నేను ఎప్పుడు అనుకుంటా ఉంటాను, ఇప్పుడు దాని గురించి నేను కొద్దిగా ఐమ్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ మోడల్స్ అరౌండ్ ఇట్. B2B, B2C, B2G. The models are largely coming from the core belief that culture creates commerce. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఒక లార్జ్ ఫార్మాట్ సారీ స్టోర్, సౌత్ ఇండియన్ సారీ స్టోర్ ఢిల్లీలో పెట్టాలి అంటే ఫస్ట్ మన లైఫ్స్ ఏంటి, ఆ వరల్డ్ బిల్డ్ చేయాలి వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఆ సారీని వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేయాలి అంటే మన ట్రెడిషన్స్లో అది ఎలా, దాని వాడకం ఎలా ఉంటుంది, వై ఈజ్ ఇట్ యూజ్డ్, దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, వై ఈజ్ ఇట్ స్పెసిఫికలీ వోర్న్ ఆన్ సర్టన్ డేస్ ఆర్ యూనో, ఇవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ లేనిది వాళ్ళు దీన్ని అప్రిషియేట్ చేయలేరు. ఓకే, సపోజ్ వాళ్ళు ఒక సండే బ్రంచ్కి వన్ ఆఫ్ ద లేడీస్ వేర్ అ సారీ అండ్ గో, దట్ ఈస్ అ విన్. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ accepted our culture, they have made it part of their culture, and they're all sort of talking about that piece. So appudu meeru atla oka 150-200 ladies are going to Sunday brunches with sarees in North India appudu, or our sarees, South Indian sarees appudu, you can sort of build out a brand which has organic pull in the market. Okay, so I think if you're easier way to explain this is when we first started having disposable income to go out, the first thing we did is went to a coffee shop. ఎందుకంటే డేట్ చేయాలంటే కాఫీ షాప్కి వెళ్ళాలి. అది మనము మినర్వా కూడా వెళ్ళొచ్చు అప్పట్లో, బట్ యూ కెన్ గో అండ్ హ్యావ్ ఇడ్లీ దోశ ఆల్సో. బట్ ఏంటంటే మనము వెస్టర్న్ కాంటెంట్ కన్జ్యూమ్ చేసేవాళ్ళం అప్పట్లో, స్టార్ వరల్డ్స్. యా. సో మనం ఏంటంటే ఇట్లా అమ్మాయికి కొద్దిగా ఇంప్రెషన్ ఉండాలి మన మీద అంటే తప్పకుండా మనం కాఫీకి తీసుకెళ్ళి ఎక్స్పెన్సివ్ కాఫీ తాగిపించాలి అనేది ఒక వైబ్. తర్వాత ఫ్రెండ్స్ అందరం బయటికి వెళ్తే రంజాన్ టైంలో అన్లిమిటెడ్ కోక్, అన్లిమిటెడ్ పిజ్జా ఆఫర్స్కే పోయేది. ఎందుకంటే అప్పట్లో మనం చూసే కాంటెంట్ అంతా కూడా అందరూ పిజ్జా షాప్స్లో కూర్చొని బర్గర్స్ తినుకుంటా. సి దిస్ ఇస్ ఆల్ అమెరికన్ కల్చర్ విచ్ హెస్ రీచ్డ్ ఇండియా సో లాంగ్ బ్యాక్. మనకి వాళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే ఇట్ గేవ్ బర్త్ టు దేర్ బిజినెసెస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. KFC, పిజ్జా హట్, మీరు స్టార్బక్స్ ఇండియా, వాళ్ళ బిజినెసెస్ అన్నీ మన కంట్రీలో ఉన్నాయి. మన రామేశ్వరం క్యాఫే అక్కడ ఉందా? సో ద థింగ్ ఈస్ దట్ అంటిల్ వీ టేక్ అవర్ కల్చర్ దేర్ ఫస్ట్, అక్కడ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి. And I feel the fastest way for culture to reach today is content. Yeah, and I feel that's also aspirational value కదా Gautam, because the moment నేను ఫ్రెండ్స్ చూసినప్పుడు or else Iron Man లో టోనీ స్టార్క్ పిజ్జా తినేటప్పుడు it looks cool. They create an aspirational value around it. Yeah. I think the representation of mana culture outside ఎట్లా వెళ్తుంది అని అంటే it goes like being rooted. అది ఇప్పుడు తిప్పొచ్చు. ఇప్పుడు rooted is actually very nice, but being rooted and I mean, I feel that being rooted, being underdog, that is how the play happens. Yeah, but now we are the third largest economy very soon in the world. Yeah. I'm just talking in GDP, not per capita. Yeah. But overall GDP of the country. So we are not from some backward country. Anyway, all that perspective has changed for the world. The world's money is coming into India for business. Yeah. So to make money, they're pumping money into India. Yeah. So the thing is that ippudu manamu we're in a much better position to I think our creators are of global repute and global standards. So mana technical teams, mana creative teams, our distribution teams, everybody is getting exposed. True. So ippudu manam chese culture export of India
or any specific land, Telugu land, Tamil land, Kannada land, Malayalam land, Hindi land, Bengali land, Marathi land. Because if you look at the Punjabis, if you look at pop music, or if you look at like hip hop, look at where they are. Look at where Diljit is. Look at where Badshah is. దే ఆర్ ఆల్సో రెగ్యులర్ గైజ్. అంటే మన దేవిశ్రీ ప్రసాద్ కంటే పెద్దగా అయిపోయినాడు. అంటే మనకి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఇస్ లైక్ అ బీట్, రైట్? ఇట్స్ లైక్ ఇట్ హోల్డ్స్ అ స్పెషల్ ప్లేస్ ఇన్ అవర్ హార్ట్. బట్ హౌ డిడ్ దే scale to that lens? Because Punjabis are across the world, their culture is celebrated. India ante butter chicken butter naan antaru, which is not true. India lo chaala unnai inka, but I'm saying India antene butter chicken butter naan anukuntaru, biryani anukuntaru, and the music they have been hearing for years is mainstream Bollywood music lo kuda. So my point is that this culture from Punjab has been reaching Canada, UK, UAE, like multiple pockets of the world. It has been going for a while. So ippudu valla stars a global fame ko vacharu. So it has taken time. You know, it's not happened overnight. Valla predecessors, few generations of Punjabi legends, and just Punjabi people, because they're oppressed in India, they find and make homes in other countries. It's one of the most marginalized states, and they send the maximum people to the army, but they are always at maximum at risk. A border that they khatam. So point is, when they felt not so safe, and 1947 drama, so Punjab separation. So when I think that is a very entrepreneurial community. True. When they were pressed to a corner and they felt మనకి ఇండియాలో ఎవడు చూసేవాడు లేడు, they took their craft, their trade, their brains టు ద వరల్డ్. అక్కడ వాళ్ళు షాప్ సెటప్ చేసుకొని, అక్కడ వాళ్ళు పగడీలు వేసుకొని తిరిగి ఐడెంటిఫై అయ్యి యాజ్ పంజాబీస్ అండ్ ఇండియన్స్. వాళ్ళ మ్యూజిక్, వాళ్ళ ఫుడ్ అన్ని ఫారిన్ కంట్రీస్లో దిగినాయి. So that journey was 35-40 years at least from what we know, which today other great culture proponents of their language speaking markets are enjoying as the canvas that has been laid out. ఇప్పుడు అక్కడ బేసిక్గా మనం ఫస్ట్ ఒక ఆర్టిస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది అయినా రావాలి కదా. ఆ కొంతమందిలో పంజాబీస్ ఉంటారు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు జనరేషనల్లీ దే హ్యావ్ బిన్ లివింగ్ ఇన్. సో అక్కడ వేరే కంట్రీస్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా రావాల్సి వస్తుంది యాజ్ అ ఫ్రెండ్. అది ఎక్స్పోజర్ అయినప్పుడు అరే ఇదేదో బాగానే ఉంది కదా అని చెప్పి మార్కెట్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్, కల్చర్ని నర్చర్ చేసి బయటికి తీసుకెళ్తే దాని రివార్డ్స్ they will come in time, and that will increase our global distribution capacity, participating in different markets, learning how to distribute different content assets and commodities. So like I said, content, every piece of content will have a home. It can make economic sense, but it's all about the distribution science that goes with, you know, the content. And because at the end of the day you have to make it reach the audience that values it. Got it. That is the role of distribution. And what do you think is the main mistake a brand or else a creator చేసేటప్పుడు while making a content that this person, because when you spoke about it, right, అంటే I was also thinking about the campaigns I have done. అప్పుడు నాకు కూడా ఏమనిపించింది అంటే, knowingly or unknowingly I would use that western music, I would use that Punjabi beat, because I'm also inclined with it. But as soon as you told అరే అవును కదా, ఇప్పుడు నేను కూడా కొంచెం మన సౌత్ హ్యాస్ అ గ్రేట్ మ్యూజిక్, మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడే వెరైటీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. యాజ్ సూన్ యాజ్ యూస్ దిస్ పర్టికులర్ మ్యూజిక్ ఇన్ మై క్యాంపెయిన్ or for a brand which is from a south of India, it would probably give a better reach. And do you feel that mana north campaigns, like if you look at bigger brands like a Daawat or any big automobile brands or whatever, do the north people understand the southern markets very well? So for no fault of theirs, I don't know how to say it better, but I feel for no fault of theirs, they are found guilty of looking at entire South India under Mumbai as Madrasis. Why I'm saying no fault of theirs ante avasaram emundi vallaki telusukodaniki, and India is a large country, so we are many countries in one country. So why should they know our culture? బికాస్ వీఆర్ ఇండియన్స్. ఆ తమిళన్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఆ కేరళట్ ఏం చేస్తున్నాడు నేను తెలుసుకోవాలి అనేది నాకు లోపల నుంచి పొంగుకుంటా రాదు. ఓకే, నేను ఇండియన్, నా చుట్టూ ఒక కోట్లాది మంది ఇండియన్స్ ఉన్నారు, మేమంతా ఇండియన్స్. మీరు ఇండియా, హిందీ, నేను హిందీ. సో పాయింట్ ఈస్, వాట్ ఈస్ ద టేర్ అవే రష్ ఫర్ దెమ్, అంటే వాళ్ళ దేర్ కల్చర్ ఈస్ సర్వీసింగ్ దెమ్ అండ్ వైసీ వర్సా. సో దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ దెమ్ టు బ్రేక్ ద షాకిల్స్. ఇప్పుడు నేను ఇవాళ దాకా ఒక కే డ్రామా చూడలేదు,
Okay. Even though it's ideally should be, right? My thing is I'm not able to break the shackles. And that will happen. దానికి టైం వచ్చినప్పుడు అది జరుగుతుంది. సో యూజువలీ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ సర్వైవల్కి వచ్చినప్పుడు అన్నీ జరుగుతాయి. వెన్ బిజినెస్ ఈస్ థ్రైవింగ్ ఇన్ సౌత్ ఫర్ దెమ్ అండ్ సడన్లీ దే సీ దట్ ఫ్రమ్ థ్రైవింగ్ ఇట్ ఈస్ నౌ జస్ట్ అబౌట్ సర్వైవింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డిక్లైనింగ్, దట్ ఈస్ వెన్ దే విల్ స్ప్రింగ్ ఇన్ టు యాక్షన్. అసలు ఏంటి ప్రపంచం నేను తెలుసుకోవాలి కదా అని. అంటే వాట్ ఈస్ ద స్టిమ్యులై అని అడుగుతున్నా. వాళ్ళు మనని ఎలా పర్సీవ్ చేస్తారనేది, అసలు మనం ఏం చేసామని వాళ్ళు మనని ఇలా పర్సీవ్ చేయాలి అని తెలిపించేలాగా మనం ఏం చేసాము. సో నౌ అవర్ కాంటెంట్ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద వర్క్, బట్ దట్స్ ఆల్సో బికాస్ దే వర్ నాట్ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ద పొజిషన్స్ అండ్ ద positions of power they reached. Got it. Ante the best of minds there didn't crack that it's not about just our business model, it's all about the audience and their exposure. Got it. Whereas manollu adi granted ki teeskoru. I'm majority of the creators who reach that stage, they focus on their craft and they go deep saying ఇంతైతే సరిపోతుంది వీళ్ళకి అని ఒక ఫీలింగ్ ఉండదు. ఇంకా చేయాలి అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో అదే ఐ థింక్ దట్ హెస్ trumped what those guys are doing, but I think they'll spring back. There's a big industry, they know how to operate distribution lo vallu, they're very very advanced. True. They have global touch points. Ippudu నాకు ఏ ఫ్లైట్ లో మన షో కానీ మన పాడ్కాస్ట్ దింపాలన్నా బాంబేకి వెళ్తే 2 minutes లో అయిపోతుంది పని. ఎమిరేట్స్ లో ఉంటుంది. I'm just saying their distribution touch points they have across the globe are big. Southeast Asia, so they అంటే ఇదంతా ఉన్నప్పుడు someone is going to hack it. And it will be reasonably soon. But what I'm trying to say is, back to your question, how do they perceive us అనేది మనం ఏం చేసాము మనం తెలిపేలాగా, ఆర్ మన ఇమేజ్ని మన పర్సెప్షన్ని మార్చేలాగా మనం ఏం చేసాము. మనము చాలా బిజీగా ఉన్నాము అందరినీ ఇంజనీర్ చేసి యుఎస్ పంపేయడంలో. మన సొసైటల్ అచీవ్మెంట్ ఏంటి అంటే, పినకిల్ నార్త్ స్టార్ ఆఫ్ సొసైటల్ అచీవ్మెంట్ ఏంటి అంటే, మావాడు టెక్సస్లో ఉన్నాడు, ఆస్టిన్లో ఉన్నాడు, మావాడు వ్యాలీలో ఉన్నాడు, మావాడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు, మావాడు అంటే మై థింగ్ ఈజ్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ అలైన్ టు నాట్ సెండింగ్ టు ఢిల్లీ ఆర్ బాంబే, బట్ టు సెండింగ్ టు ద యుఎస్. సో ఐ డోంట్ థింక్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో డన్ ఎనీథింగ్. అంటే మనం మన కల్చర్ని మనము సిడ్ శ్రీరామ్ని బాద్షాతో ఎవడన్నా మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి ట్రై చేసాడా? ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ యూ, రైట్? వై నాట్? Why is Roll Rider not sort of opening for some of the biggest Indian rappers and increasing his non-Telugu audience footprint by virtue of collaborations? Who is stopping us? True. Ante it's the tougher thing to do, but it opens audiences, and for him also it may require more than his own initiative, some other commercial force backing him. అరే నాకు అవసరం ఉందిరా, నీకు అవసరం ఉంది, ఇద్దరం కలిసి చేసుకుందాము అని పుష్ చేయగలితే ఐ ఫీల్ వీల్ గెట్ దేర్. ఐ థింక్ నౌ వీ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ద షాకిల్స్. మన కన్జంప్షన్ కెనాట్ బి లిమిటెడ్. మన ఆవకాయ అన్నము మనం ఎందుకు తింటున్నాము అంటే బయట వాళ్ళు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు నాకు తెలిసి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ద షాకిల్స్, సమ్మన్ హ్యాస్ టు ఎక్స్పోర్ట్ కల్చర్, దెన్ నర్చర్ కల్చర్, దెన్ ద లేటర్ పీపుల్ హూ కమ్ are going to flourish because of this canvas. Makes sense. So culture exporting is very very important. Because if you don't value your culture, if you are not trying to tell your story, if you are not trying to make people acclimatized with మీరు ఎవరు, మీ బిహేవియర్స్ ఏంటి, మీరు తినేది ఏంటి, మీరు వేసుకునేది ఏంటి, మీరు చేసేది ఏంటి, if you are not able to put it out, then why will anyone else care? Do you understand my concept? Fundamentally US అయినా ఢిల్లీ అయినా డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాళ్ళకి మనం ఎందుకు అసలు? వాళ్ళకి అన్నీ ఉన్నాయి, వాళ్ళ కల్చర్ వాళ్ళని సర్వీస్ చేస్తుంది, వాళ్ళు వాళ్ళ కల్చర్ని సర్వీస్ చేసి గ్రో చేసుకుంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ మై పాయింట్. సో వాళ్ళు మనం ఏమనుకుంటున్నారు, ఎందుకు అనుకుంటున్నారు, అంత దూరం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అవసరం ఏముంది అనేది అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతే బెటర్ ఏమో. గాట్ ఇట్, అర్థమైంది. ఎందుకంటే బికాజ్ దట్ ఈవెన్ మేక్ మోర్ సెన్స్ టు మీ, బికాజ్ నాకు కూడా వడాపావ్ సడన్గా తెలియలేదు. సమ్వన్ ఫ్రమ్ దేర్ హ్యాస్ పుట్ ఆన్ అ మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ హియర్. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వడాపావ్ సర్వ్ చేశారు. ఐ గాట్ యూస్ టు సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ అ మ్యూజిక్. అక్కడ తిన్నాను, ఐ వాస్ ఎక్స్పోజ్ టు ఇట్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక బ్రాండ్ ఉండే, ఐ ఫర్గాట్ దట్ ఏజెన్సీ. ద ఏజెన్సీ నేమ్ ఇస్ హోమ్ గ్రోన్. సో హోమ్ గ్రోన్ డస్ అ లాట్ ఆఫ్ దిస్ కల్చరల్ ఈవెంట్, మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్స్, ఆల్ దిస్ థింగ్స్. అండ్ మీరు చెప్పేటప్పుడు కల్చరల్ ఎక్స్పోర్ట్, ఐ ఫీల్ యు ఆర్ ద సెకండ్ ఫౌండర్ హూ టోల్డ్ ఇట్. హోమ్ గ్రోన్ ఫౌండర్ వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ హూ టోల్డ్ మీ. అనిరుద్, ఐ మీన్ నేను తెలుగులో కాంటెంట్ చేసినప్పుడు హీ టోల్డ్ మీ డూయింగ్ కాంటెంట్ ఇన్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ గ్రేట్, ఇస్ వెరీ గుడ్. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే
it is natural for people who has a certain kind of a privilege to switch to a bit English. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేటప్పుడు కూడా English is a bit comfortable. Now it's not even a privilege. Now it's a commodity. Yeah, it's a commodity. And the moment you talk in Telugu, the moment you try to build content blocks over here, the moment mana stories బయటకు వచ్చినప్పుడు people will have an exposure to a wider canvas. Yeah. అది help out అవుద్ది. And there is this, I mean, segueing it a bit, I was watching this ad by Talented, Nature Shape Britannia అనేసి Correct. I saw the campaign. Yeah, it was a beautiful campaign. అంటే the idea of the bus shelter shapes, all that I saw. Outdoor billboard shapes. And when I look at this, especially the Lion Khan's awards given to Indian agencies, the first question that comes to me is, recently I think they rolled out a list of people who got that awards. My feel is, why is Hyderabad not making ads which go to Cannes? So there's a lot of people from the Telugu lands who are working in these companies. Some of the people also, their roots are Telugu. Yeah. But ఏంటంటే they've all migrated to places where this commerce happens, where this fraternity flourishes. So because Bangalore, Bombay, Delhi has a more larger decision makers in consumer brand businesses, and also has a plethora of talent. It's a talent dense market. అక్కడ వెళ్ళి వర్క్ చేస్తే what level of Teluguness is still left in them అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. హౌ మచ్ Bangalorean are they, how much Mumbaikars are they, how much Delhi wale are they is the question. ఎందుకంటే 10 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత, 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత మీ పిల్లలు అక్కడ స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు యు ఆర్ లెస్ ఆఫ్ అ హైదరాబాద్ ఆర్ అ చెన్నై గై, మోర్ ఆఫ్ అ ఢిల్లీ గై. అండ్ వాట్ ఎవర్ regional nuance you bring is more to do with nostalgia or timeless aspects of culture, right? But it's not trending. ఎందుకంటే నువ్వు అక్కడ బతకట్లేదు, అక్కడ కరెంట్ అఫైర్స్ తెలియదు, అక్కడ ఏ కథ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు నువ్వు చూసేది వర్షన్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది అనేది నీకు మ్యాప్ లేదు. సో వెన్ యూ క్రాక్ సంథింగ్ ఫర్ అ బ్రాండ్, what is the relevance of, you know? So that campaign from Britannia is very different. That is more human. You know, that we observe nature and then we, you know, sort of appreciate it for a certain reason. Right? But nature అందరికీ యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ లార్జ్లీ డెమోక్రటైజ్డ్. బట్ ఐమ్ సెయింగ్ కల్చర్ అందరికీ యాక్సెస్ ఉండదు. మనము ప్రపంచంలో పక్క దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు వీ లుక్ ఫర్ తెలుగు పీపుల్. మనకు ఆ బస్సులోనో ఆ ట్రైన్లోనో ఆ రెస్టారెంట్లోనో ఎక్కడో ఒక తెలుగు మాట వినిపిస్తే టప్మని తిరుగుతాము. ఎందుకంటే the world is cliquish. Early man was cliquish. They behaved like they operated in tribes. True. And it's a lot to do with ease, comfort. అంటే నేను ఒక తెలుగు వాడిని బయట ఎక్కడైనా చూశానంటే ఆ వీడికి నా గురించి ఒక 50-70% అయితే తెలిసే ఉంటుంది. ఆ మిగతా 30% నేను చెప్పుకోవాలి. మీ ఊరే ఊరు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. బట్ మిగతా అంతా నేను ఏం తింటాను, ఏం చేస్తాను, ఏం చూస్తాను ఐడియా నన్ను చూసేవాడు గుర్తుపట్టగలుగుతాడేమో అని ఒక అజంప్షన్తో వీ స్టార్ట్. రైట్? సో దట్ కంఫర్ట్ ఈస్ వాట్ వీ ఆల్ లుక్ ఫర్ అండ్ బిహేవ్ క్లికిష్. రైట్? విచ్ ఈస్ వెరీ న్యాచురల్. యూ కాంట్ చేంజ్ దట్ ఈస్ హ్యూమన్ బిహేవియర్. True. And even when we grow up, right, because I mean you've been born into an ad agency family. Correct. Into different creative practices. We are trying to figure out what we'll do in this generation. And when you have seen this much of agencies getting built at this point of time, do you still feel ippudu kuda mana Indialo gap is there for an agency to innovate or do something differently? I think there's always room for innovation. Oh no. I think a lot is already happening. I think the next wave, like the next WPP, large media conglomerates will be born out of India. Nice. And I think the talent we have, the cultural diversity we have, quite deep. So we don't basically historically own so much media globally. And it's our time now. Nice. Because if you want to export culture, you need to own media. Got it. మీడియా ఉంటేనే మీ కాంటెంట్ రీచ్ అవుతుంది. సో హూ ఇస్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ మీడియా బిజినెసెస్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ పర్పస్డ్ ఫర్ ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ ఇండియన్ కాంటెంట్ ఆర్ హైబ్రిడైజ్డ్, పార్ట్లీ దేర్ లోకల్ కల్చర్ అండ్ కాంటెంట్, బట్ మేబీ 30-40% ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ ఇస్ ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ ఇండియన్ కాంటెంట్. హూ ఇస్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ దాట్? దే ఆర్ సిట్టింగ్ ఆన్ అ గోల్డ్ మైన్. బికాస్ దట్స్ గోన్ టు, ఐ మీన్ లాంగ్ టర్మ్. సో ఎవ్రీ గోల్డ్ మైన్ ఇస్ సబ్జెక్టివ్ బికాస్ ఎంత టైం వెయిట్ చేస్తావు క్యాపిటల్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత అనేది. But yeah, I think that's a great trend to keep a track of. Got it. Right? There's this platform in OTT platform called The Stage. Are you
aware of it? No, what is it? So they do. So there was this founding team that used to run a company called Witty Feed. Okay. Indore is a hotbed of innovation. Oh wow. There's a company there called Creative Fuel, massive company. Oh. You asked me, kada, will there be innovation in this space? Creative Fuel is a company which I know is innovating. They're based in Indore, and that's a hotbed of innovation for agency models in India. Then there's this company called WLDD which is in Bangalore. So they are also they've grown very fast. Crazy man. I mean, and meme marketing agency కింద start అయితే acquired Scoop Whoop. So Scoop Whoop at a markdown price. Yeah. But more than that, I think markdown price under the Good Glam deal happened at a certain price. Then I think 80% of it valuation was shaved off. But the fact that they are now a distribution first company, right? అంటే ఈ మీడియా వాళ్ళు ఎక్వైర్ చేసి మీడియాని వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ పీస్, రైట్? సో ఈవెన్చువలీ ఐఎమ్ సెయింగ్ దట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ కింగ్. కాంటెంట్ హెల్ప్ సెగ్మెంట్. And even something I love about that WLDD founder Arihant is that than inkokati start chesadu called the Lit School. I think it's part of their ecosystem. So they look at it as a feeder mechanism. First right of refusal for jobs comes from WLDD to all lit school. Exactly. And if I have to think about this, right, because content space and ad space and agani, as you told, innovation ki chala space undi. And right now there are a lot of agency founders, especially in Hyderabad. Like weekly I'm meeting 2 agency founders who are just starting out. They're doing serving for different niches. This is very exciting that కొంచెం మంది కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే నేను సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఈ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీకి సర్వ్ చేస్తున్నాను అనిరుద్, and they're telling it to me. I was like, damn, how are you even reaching out to them? Our conversations are very fascinating to me. And if an agency founder is starting off right now, someone who doesn't really have an idea, or else if you decide to, if you have the knowledge all you have and you are starting off right now with 3 people in your office, what particular aspect that will you target? That's actually something that I'm planning to do right now. I'm trying to build audience segmented content. Oh, nice. To me, that is a baby. Okay. Right. So it has to be nurtured. So there's a great scope there. Can you elaborate on audience? So building our IP models, building our distribution, IP which has potential of distribution to what audiences. Okay. Dani validation arrive avadamu. Adi arrive ayin tarvata distribution strategy build chesi execute cheyadam. So whether it's mergers and acquisitions, whether it's homegrown platforms that we build from scratch, avanni kuda explore cheyadam. I think that right now fascinates me. I think there is a lot of valuation play there because like I said, when the brand has the same intent, the platform has the same intent, and the content or the creative industry has the same intent, ee moodu kalisinapudu there is value creation. True. A value creation ainappudu there is a value to the entire business that is behind it, or whoever books it is on. True. There's value to that book. So I feel this segmented play is very, very interesting. Nice. Niche horizontal vertical anedi is something we need to work with rather than not start at all. You have a hypothetical audience set that you're going after, and learn what is your judgment good with, what is your execution capabilities good with, what is the talent of creative people you have around you, what kind of audiences are they good serving. So see, a lot of it depends on access, right? ఇప్పుడు నా దగ్గర రాహుల్ లాంటి ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, శరత్ లాంటి ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తారు, రైట్? దే హెవ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్. దేర్ లెర్నింగ్స్ విల్ బీ హార్డ్ కోడెడ్. సాయిదీప్ ఉన్నాడు, దేర్ లెర్నింగ్స్ విల్ బీ హార్డ్ కోడెడ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ యూ హూ ఆర్ డూయింగ్ కాంటెంట్ అండ్ ఫిగరింగ్ అవుట్ హౌ టు డిస్ట్రిబ్యూట్, figuring out how to build your personal footprint, and helping others build their personal footprint. What value is it is not the question. To whom it is valuable is the question. True. So వాళ్ళ దాకా ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలి అనేది. So I think solving for this is currently the most fascinating thing, because I think content as a service, agency services, I think all of this are very the scaling of it is very, very tough in the sense that there's a lot of clutter in the market, number one. Number two, EBITDA protect cheskodaniki there are some forces at play. It's becoming tougher and tougher because I think a lot of the basic skill sets are now
highly democratized. What used to be departments and functions in the business don't need to even exist today, because there's so much of tools that have come in. And generally people's exposure levels are higher, so what they can creatively produce in a day's work is probably like 3x or 4x of what it used to be in 2020, 2019, 2020, because there's different parts to a creative process. And I feel when all of the mundane parts are automated, then you have more room to create originally. True. So I feel that creative potential can truly be harnessed in the kind of ecosystem we are living in today. So ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫోకస్ ఆన్ ద క్రియేటివ్ పొటెన్షియల్, నాట్ ఆన్ ద బిజినెస్ మోడల్. సో ఇప్పుడు ఏజెన్సీ యాజ్ అ మోడల్ దానికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. క్యాప్టివ్ రిసోర్సెస్తో చేయడము, యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ మోర్ ఫర్ పేయింగ్ ద బిల్స్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్, లెస్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్స్ దట్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ, లెస్ ఫ్రమ్ అ స్ట్రాటజిక్ స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ గ్రోత్, బికాస్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ దట్ రికరింగ్ సార్ట్ ఆఫ్ పే డే, 10th, 20th, 30th, whatever, right? Your compliances and vendor payouts and your payroll and everything, right? So I feel there is a cyclical nature to which you can get comfortable with, right? Whereas if you're in an environment and because you know it, danne cheyadam anedi, it also shows that you have not adopted learning to survive or thrive. So what I feel is when you don't know something and you're trying to figure it out as you go, and you have credible people around you who become your support system, and they share their learnings, not that. So ఇది ఎట్లుంటుందంటే కొన్ని వాళ్ళు చెప్పినవి మనం చేస్తాము, కొన్ని మనకి నచ్చినవి మనం చేస్తాము. అది ఎవడు ఆపలేడు. లైక్ దే వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ హూ కెన్ లైక్ కంప్లీట్లీ అబ్జార్బ్ ఇన్ వన్ కాన్వర్సేషన్ వాట్ ది అదర్ వెల్ విషర్ ఇస్ సేయింగ్ అండ్ పుట్ దట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ద సేమ్ ఎసెన్స్ దట్ ద అదర్ పర్సన్ ప్రెజెంటెడ్ ఇట్. అలా చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు. సో ఐ ఫీల్ the objective here is to go into the unknown and build for problems that require solutions. Got it. Rather than look at na price enta vaadi price enta, which is a agency model, right? True. So and how are you, I mean, so aware about what is happening in the agency space and also the content space so in deep? ఇప్పుడు మీరు నన్ను రీటైల్లో ఏమవుతుందంటే ఇలా మాట్లాడలేను. ఓకే, ఇది నా పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా 24/7 చేసే పని. నేను కలిసే పీపుల్ కూడా ఇదే సెక్టర్లో ఉంటారు. అండ్ ఇన్ జనరల్ ఐ లైక్ టు సార్ట్ ఆఫ్ నో, సి ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫర్ సర్వైవల్, రైట్? ఇండస్ట్రీ ఎట్ వెళ్తుంది, మనం ఎలా ఉండాలి, ఎబిటాస్ ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఫ్యూచర్ ఏంటి, ఇప్పుడు డబ్బు పెడితే రేపు ఎలా ఏ టైంకి బయటకు వస్తుంది. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ బేసిక్లీ టీచింగ్ యూ టు సార్ట్ ఆఫ్ కీప్ సీకింగ్ అండ్ కనెక్టింగ్. నేను అంత పెద్ద ఓషన్లో నేను ఎక్కడ ఉండాలి అనేది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి కదా. సో ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు బీ సీయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ డిసైడింగ్ ఇదొద్దు. సో అంటిల్ యూ సీ యూఆర్ లైక్ అ పప్పీ, రైట్? ఐ మీన్ ఏజ్ చూసినా you get a bit excited, but until you see and explore and understand what is the play there, you understand whether you are aligned to be achieving that or not. Makes sense. And కొద్దిగా ఛాలెంజ్ లేనిది I don't know how I can create value. True. సో అంటే రెపిటేటివ్గా చేసే దాంట్లో ఎంత వాల్యూ క్రియేట్ చేయగలుగుతాను వర్సెస్ కొద్దిగా ఇంక్రిమెంటల్ ఛాలెంజెస్ స్కేల్ చేసుకుంటా పోతే మేబీ వాల్యూ క్రియేషన్ పొటెన్షియల్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో మార్కెట్కి మేము బిల్డ్ చేసిన బిజినెస్ కానీ సర్వీస్ కానీ ప్రోడక్ట్ కానీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సర్టన్ హయ్యర్ వాల్యూ, గాట్ ఇట్, హోప్ఫుల్లీ కంపేర్డ్ టు వాట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అంటే అదంతా వైర్డ్ ఉంది. దానికి పెద్ద మనము ఆలోచించాల్సి సెకండ్ నేచర్. ఇది నిద్రలో లేపినా కూడా చెప్పే ఆన్సర్స్ నేను పొద్దున పనికి వెళ్ళడం ఎందుకు, దట్స్ మై పాయింట్, right? Makes sense. And if you, because every agency founder has a north star, right, with them, that some are good at their craft, some are good at storytelling, some are good at sales. అన్నీ యాజ్ అ ఫౌండర్ మనం జనరలిస్ట్ అవ్వాల్సిందే, బట్ దాంతోపాటు కొన్ని ఫేవరెట్ ఏరియాస్ అండ్ గుడ్ ఏరియాస్ అండ్ స్ట్రెంగ్స్ ఉంటాయి కదా. వాట్ డూ యూ థింక్ ఆర్ యువర్ ఫేవరెట్ ఏరియాస్ ఆర్ స్ట్రెంగ్స్ దట్ యూ పర్సనలీ ఫీల్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ లైక్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. But I think the question you're trying to ask me is, are you aware about what are your strengths? Exactly. Liking అది ఎలా వచ్చిందంటే, ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు పాలు కలిపిస్తే సింక్లో పడేసేది, ఎందుకంటే అబ్బా ఏం తాగుతాం పాలు అన్నట్టుంది. ఇప్పుడు మా కూతురు పాలు తాగితే నాకు గ్లాస్ కావాలంటారు. ఓకే, సో థింగ్ ఈస్ దట్ సమ్ థింగ్స్ యూ డెవలప్ ఎ టేస్ట్ ఫర్ ఇట్.
if I don't develop a taste for HR, if I don't develop a liking to finance, if I don't develop a liking to hardcore media buying, distribution, production, and nuances of production, I can't do my business. Yeah. Or I don't know what to expect from the person who's managing that function in my business. True. So ఇవన్నీ కూడా ఇష్టమే, బట్ అన్నిటికంటే ఇష్టము ఐ థింక్ యూ కెన్ సీ దట్ ఐ లైక్ కనెక్టింగ్ డాట్స్. Yeah. So I like exploring what's happening at the market, and that can only happen if you're in the markets. Yeah. Which means most likely I'll probably like tend towards, if I was given an opportunity in my own business to do something very very niche and specific, I'll probably be like strategy, marketing, or sales. Nice. Yeah. Strategy now, like it took me some time. Earlier I used to be like ఎందుకు స్ట్రాటజీ వెళ్ళి ప్రయత్నం చేస్తే తెలుస్తుంది కదా ఏదో ఒకటి, బట్ నా కొద్దిగా దెబ్బలు తగిలిన తర్వాత తెలుస్తుంది. కొద్దిగా ఒక హైపోథెసిస్ అన్న ఉండాలి. యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ లెవెల్ ఆఫ్ అ హైపోథెసిస్ బిఫోర్ యూ జంప్ ఇన్ టు సంథింగ్, అండ్ టు బిల్డ్ దట్ హైపోథెసిస్ యూ హ్యావ్ టు డూ అ లాట్ ఆఫ్ లెగ్ వర్క్, లాట్ ఆఫ్ ఫిగరింగ్ అవుట్. అది చేస్తే గానీ మనం ఆ హైపోథెసిస్ బిల్డ్ చేయలేము. సో మేక్ సెన్స్. అండ్ yesterday I came to your office, right, and my team members తో మాట్లాడినప్పుడు they told something very interesting about you. They were like I asked them, Gautam దగ్గర నుంచి if you had to learn something or else you feel that ఈ ట్రీట్ నా దగ్గర ఉంటే ఇచ్చి పడేసేటోడిని అనుకుంటే what did you learn అనేసి. They told something interesting, that was Gautam weirdly knows what the client wants, gap in their market better than them. ఒక 50K అకౌంట్ ఉన్నట్లయితే he knows how to figure out a gap is bigger and make it a 5 lakh easily. And I would like to know how he does that. అంటే ఆ కేటగిరీ కొత్తగా ఉండొచ్చు, చాలా కొత్తగా ఉండొచ్చు, ఆ పర్సన్ వెళ్ళి సేల్ కింద కాకుండా కన్సల్టేషన్ కింద చూసుకొని ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తే అర్థం కాదని 2-3 people told me. I want to know how do you do it. అలవాటైందేమో, ఐ థింక్ సర్వైవల్ అది కూడా. ఐ ఫీల్ సో ఆర్టికులేటింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫండమెంటలీ బిలీవ్. అంటే అది ప్రాబ్లం ఏంటి అని పర్ఫెక్ట్గా ఆర్టికులేట్ చేయగలితే సొల్యూషన్ ఈజియర్. సో నాకు ఐ స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ థింక్ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ ద డిఎన్ఏ ఆఫ్ ద బిజినెస్. అంటే ఇప్పుడు నిలోఫర్ చాయ్కి లాసా లంసా చాయ్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ బిగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్కి ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ వాట్ వీఆర్ సిప్పింగ్ ఆర్ వాట్ వీఆర్ బ్రూయింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో what is the processes they follow, what they value in the production line, what they value in the procurement. వాళ్ళు మార్కెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఎట్లాంటి టీ లీఫ్ కొంటారు. See everything, it's like a value chain, right? A business is a value chain. ఆ వాల్యూ చైన్లో నువ్వు ఏది సర్వీస్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ బయటికి వేస్తున్నావో దాని వాల్యూ ఎవరికి రెలవెంట్ అనేది దిస్ ఇస్ ద గేమ్. సో ఇప్పుడు like HUL is a marketing company, not a product company, right? So most of their products are manufactured by non-HUL entities. They fund anybody who's willing to set up a plant. They will give you a order book, right? They will, of course there's a due diligence. So they are like production lo endu durali, na pani enti sabbu ammali, right? So ammadaniki enta pani cheyali anedi vallaku oka clarity undi, and they decided in the value chain my thing is to become the most valuable product, which means a little more than its commoditized value to the consumer. Got it. Right? అది చేయడానికి దే హ్యావ్ డన్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ టు అండర్స్టాండ్ అసలు ప్రొడక్షన్లో టైం స్పెండ్ చేయాలి, ప్రొడక్షన్ మనం చేయగలుగుతామా, మనం చెయ్యాలా, చేస్తే ఎలా చేయాలి, ఎంత కాస్ట్లో చేయాలి, అవన్నీ మనం చేయాలా, పక్కనోడికి ఇవ్వాలా. సో వన్స్ యూ స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ద మేక్ ఆఫ్ అ బిజినెస్, you know what is the consistent value they are likely to put on the table for the market or their audiences. Got it. Okay, the make of a business helps you articulate their problem statement better than them. Got it. And most times, it's not just me, most times people who are operating businesses are blinded on many fronts. Okay. So oka pakkanodu who is interested, well meaning, and wants to squeeze some juice out of you is spending time with you. They are likely to open dimensions for you, which you were going to get to anyway. I would say ante nobody is that like stunted with respect to their mental bandwidth that they will not reach that solution. They would have gotten to it. Just that manamu we're able to get, because manam emotionally we are not attached to the making of the business. నేను ఇక్కడ ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఇది చేస్తే కదా ఇది ఈ రోజు ఇలాగ ఉంది, ఫస్ట్ ఆ బ్యాగేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ రోజు ఆ బిజినెస్ ఎలాగ ఉంది న్యూట్రల్గా చూడగలిగితే అక్కడ మనము మనకి వీ హ్యావ్ నథింగ్ టు లూజ్.
సో వీళ్ళు ఏది చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పడం ఈజీ. ఓకే, అది ఐ థింక్ ఇట్స్ బికమ్ అ హ్యాబిట్. సో మెల్లగా ఆ న్యూట్రల్ లెన్స్ నుంచి there can be a good curve or a bad curve or a like a struggling curve for a business, right? You may be meeting them at any given point of time, and there are other market dynamics at play. సో ఐ థింక్ ఈ వే ఆఫ్ థింకింగ్ కొద్దిగా హార్డ్ వైర్డ్ అయింది. దానివల్ల ది అవుట్కమ్ ప్రాబబ్లీ ఈజ్ పర్హాప్స్ వీళ్ళు ఇది చేస్తే బాగుంటుందేమో అనేది స్ట్రైక్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్. అండ్ ఇన్ జనరల్ ఆల్సో వెన్ వీ అప్రోచ్ అ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఎల్స్ ఏ పర్సన్ అయినా కానీ, ఎస్పెషల్లీ ఇట్ కెన్ బి అ ఫౌండర్, అ మార్కెటర్, ఎనీ ప్రొఫెషనల్, వెన్ దే లుక్ ఎట్ సర్టెన్ థింగ్ దెర్ ఈస్ అ బిట్ ఆఫ్ అ నేచర్ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఆ నేచర్లో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అ ప్రొడక్ట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రిన్సిపల్స్, మల్టిపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్. And if I have to look at Gautam Reddy and if I have to tell what are the basic principle or core values of you through which you in general operate, what would that be? Definitely curious. Okay. ఎందుకంటే I don't know how else to be, because I do believe so that probably also stems from FOMO. Okay. That the world is moving at a pace మనకు తెలియపోతే ఎట్లా, రేపు ఎలా నిలబడగలుగుతాను నేను, ఏం చేస్తాను నేను అనేది ఒక భయం ఉంటుంది. సో ఆ ఫోమో వల్ల ఒక క్యూరియాసిటీ పుడుతుంది. సో క్యూరియాసిటీ ఈజ్ అ సెంట్రల్ ట్రేట్. సెకండ్, బిల్డింగ్ ఇష్టం. బిల్డింగ్ ఎనీథింగ్ అంటే ఐ లైక్ టు బిల్డ్. ఓకే, ఐ లైక్ టు డూ ద 0 to 1. ఓకే, అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్కి అప్రోప్రియేట్ సొల్యూషన్ బేసిక్ లెవెల్ క్రియేట్ చేసి, ఆ బేసిక్ లెవెల్ క్రియేట్ చేయడం దాకా నాకు ఇష్టం. ఓకే ఓకే, సో దాని తర్వాత దాని ఒక బర్డెన్ ఉంటుంది. అదేంటంటే పీపుల్ ఆర్ గుడ్ అట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఐ ఆమ్ గుడ్ అట్ మొబిలైజింగ్ ఫోర్సెస్ to come to a common problem statement and solve it together. Forces ante it can be different functions, interdisciplinary, it can be assets, it can be you know mobilizing some cash flows. So ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నిటిని మొబిలైజ్ చేసి ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి, అరే ఇది ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది, ఇది మనందరం కలిసి సాల్వ్ చేస్తే బాగుంటుందేమో, ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమో అనేదాకా నేను తీసుకురాగలుగుతాను. అది నాకు కిక్ ఇస్తుంది, అది నాకు హై ఇస్తుంది. సో అదేంటంటే మన ఎవ్వరికి కనపడింది ఒక వాల్యుబుల్ థింగ్ని నేను కనిపెట్టి దానికోసం నేను కష్టాలు పడి వాట్ ఎవర్ ఒక స్టేజ్కి నేను తీసుకొచ్చి చేయగలిగాను అనేది అది నా స్ట్రెంగ్త్ అని నేను అనుకుంటాను. అదే నా వీక్నెస్ కూడా. అలాగే తప్పులు కూడా జరుగుతాయి. బట్ మై పాయింట్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఆ వీక్నెస్ అనేది ఐ ఫీల్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ బార్న్ వితౌట్ ఎనీ స్కిల్స్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఆ వీక్నెస్ ఈజ్ అ వీక్నెస్ టుడే. రేపు నా జడ్జ్మెంట్ ఆన్ దట్ సబ్జెక్ట్ కానీ ఆ మిస్టేక్ నుంచి ఉన్న లెర్నింగ్ కానీ అది ఇవాల్వ్ అవుతుంది. అది అండ్ అన్లెస్ ఐ కీప్ డూయింగ్ దిస్ విచ్ ఈస్ చేజింగ్ టు బిల్డ్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్, హౌ విల్ ఐ ఎవర్ గెట్ బెటర్ అట్ వాట్ ఐ కుడెంట్ డూ ద లాస్ట్ టైం? అంటే చేశాను కాబట్టి చేయకూడదు అనేది కూడా తప్పు. చేశాను సక్సీడ్ అవ్వలేదు కాబట్టి చేయకూడదు అనేది కూడా తప్పు. ఎందుకు సక్సీడ్ అవ్వలేదు, ఏది ఎలా చేస్తే బాగుండేది ఆ టైంలో అనేది నాకు తప్పితే ఎవరికి తెలియదు. వాట్ డిడ్ ఐ డూ, వాట్ వాజ్ మై మైండ్ సెట్ అప్పుడు చేసేటప్పుడు. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ థింక్ టు జర్నల్ ఆల్సో, విచ్ ఐ థింక్ ఐ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ మోర్ ఆఫ్ నౌ. బట్ ఐ థింక్ జర్నలింగ్ ఈజ్ గుడ్ బికాస్ యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు డీపర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ చేసింది జరిగింది. ఇవి వెరీ ఆబ్జెక్టివ్ అవుట్కమ్స్. ఓకే, బట్ ఎందుకు చేశాను, అలానే ఎందుకు జరిగింది అనేది జర్నలింగ్లో దొరుకుతుంది if you go back. So like I said, the good part is problem solving, the bad part is also the లేని ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేయడాలు. ఇవన్నీ అంటే ఇప్పుడు టైం కాదు ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి, బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్. అది బ్యాడ్ పార్ట్. అంటే టైమింగ్ కూడా చూసుకోవాలి, మార్కెట్ కండ్యూసివ్ ఉందా లేదా, లేదంటే ఒక 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు ఆగి చేయొచ్చు కదా. సో దిస్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ హౌ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ టు సాల్వ్ ఎట్ ఎ టైమ్, how many are too many, and what is not the right time to solve a problem. అది కూడా నాకు మెల్లమెల్లగా. సో ఐ థింక్ వి బికమ్ బెటర్, రైట్, ఓవర్ ద ఇయర్స్. ఐ థింక్ ఈ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ తోటి ఏంటంటే ఇట్ బికమ్స్ అ హ్యాబిట్ టు యూ దట్ ఐ థింక్ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ ఇన్ఎవిటబుల్ సమ్ టైమ్స్. లైక్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ 100%. సో ఈ సెల్ఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఈస్ ది ఓన్లీ కాన్స్టెంట్. ట్రై చేయకపోతే యూ వోంట్ ఫెయిల్ చేయకపోతే యూ వోంట్ లెర్న్. సో నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి, ప్రయత్నం చేయాలి, అంతే. సో ఫెయిల్యూర్ ఇస్ ది ఓన్లీ వాట్ ఈస్ విన్నింగ్ అనేది కన్సిస్టెంట్లీ లైఫ్లో ఇట్స్ నాట్ అవర్ కంపానియన్. ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవర్ కంపానియన్. నువ్వు ఏది తప్పు చెప్పినా నువ్వు తప్పు చేసావని చెప్పేవాడు ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు. సో ఫెయిల్యూర్ ఇస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఎంబ్రేసింగ్. ఫెయిల్యూర్ ఇస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు, ఇట్స్ టఫ్, బట్ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ స్లీపింగ్ ఓవర్. అంటే అయిందా
సర్లే చాలా జరిగినాయి నా జీవితంలో అని పడుకొని ఒకసారి పొద్దున్న లేస్తే ఐ ఫీల్ ద మైండ్ సెట్ టు దట్ ఫెయిల్యూర్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్. ట్రూ. దానిలోనే ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది, దానిలోనే. సో మై థింగ్ ఈస్ దట్ కెన్ వీ గెట్ దట్, కెన్ వీ బికమ్ దట్ అలూఫ్ ఆఫ్ హౌ పీపుల్ పర్సీవ్ యూ అండ్ బికమ్ మోర్ అబౌట్ నేను చేసింది అంటే నేను నేర్చుకుంది అంటే నేను చేసింది అంటే నేను నేర్చుకుంది అంటే. ఐ ఫీల్ దట్ స్టేట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. ట్రూ. ఎందుకంటే యు ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ ఇంప్రూవింగ్. ఎందుకంటే ఒక సొసైటల్ బెంచ్ మార్క్ ఆర్ ఫ్రెండ్షిప్, మన క్లోజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ బెంచ్ మార్క్స్లోనే రైట్ అండ్ రాంగ్ ఉన్నాయి అని నమ్మడం కూడా తప్పు. అవును. బియాండ్ దట్ దర్ చాలా ప్రపంచం ఉంది. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ జర్నీ నీది, నీ కష్టాలు నీవి, నువ్వు చెయ్యి, చేసి చూడు ఎక్కడికి వస్తావు ఏంటి అనేది. సి అన్లెస్ యూఆర్ బోర్న్ విత్ అ సర్టన్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్, యూ కాంట్ టాక్ ద షిట్ ఐఎమ్ టాకింగ్. ఓకే, this is a lot of gibberish and the truth is in execution. Ideas are plenty, ideas are free. అంటే మీరు ఇందాక అడిగారు కదా ఒక బ్రాండ్కి గౌతమ్ వెళ్ళి చెప్పగలుగుతాడు అనేది, అది వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, మేము ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అప్పటిదాకా అది ఇట్స్ నథింగ్, ఇట్స్ జస్ట్ అ కాన్వర్జేషన్. సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ చెయ్యాలి, చేస్తే తెలుస్తుంది. తెలిస్తే ఎక్కడొక్కడ నువ్వు అంటే మనకున్న వర్క్ ఎథిక్కి కానీ ఇంటెలిజెన్స్కి కానీ మనకున్న హౌ యూ బీన్ బ్రాటప్ కానీ అవన్నీ కలిసి దే విల్ మేక్ షూర్ దట్ యూ సర్వైవ్ ఇన్ దట్. దాన్ని అక్కడ నువ్వు ఉండాలి అంటే ఎలా నిలబడాలి అనేది నువ్వు నేర్చుకుంటావు. బట్ ఆ నేర్చుకోవడానికి నువ్వు ఫెయిల్ అవ్వాలి, పడాలి, లేవాలి, దెబ్బలు తగిలించుకోవాలి, పరిగెత్తాలి, మళ్ళీ పడాలి, ఇవన్నీ చేయాలి కదా. ఇవన్నీ చేయకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది? అంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్కి వచ్చామంటే ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి, ఏ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని తెలుసుకునే స్టేజ్కి, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ అవేర్నెస్కి మెల్లమెల్లగా వస్తున్నాను. ముందేంటంటే ఏదైనా చేద్దాం అన్నట్టుగానే ఉండేది, దెబ్బలు తగిలినాయి. సో ఇప్పుడు కొద్దిగా Got it. And so even in your day, most of me day ఏ యాక్టివిటీ మీద ఆర్ ఏ నీష్ వర్క్ మీద వెళ్తూ ఉంటుంది? లైక్ ఇస్ ఇట్ ఇన్ స్ట్రాటజీ, ఇస్ ఇట్ ఇన్ కాంటెంట్ క్రియేషన్, ఇస్ ఇట్ మీటింగ్ పీపుల్? No, honestly I think anybody who is going to work and trying to build something meaningful, I think no matter what function you're in, you have to be doing 75 to 80% of execution. You can be executing a strategy, you can be building a strategy, that also is work. So unless you're finding the sources, unless you're distilling the points, unless you're writing the draft and then saying okay ఈ draft లో okay ఇది వీక్ ఉంది రీరైట్ చేయాలి, మళ్ళీ ఆ draft మళ్ళీ రాసి ఇది ఫ్రెష్ స్ట్రాటజీ. సో ఐ థింక్ సో చేజింగ్ ఫ్రమ్ కమ్యూనిటీ లైక్ పీపుల్ దట్ యూ వర్క్ విత్, అరే ఇదేమైందిరా, ఇది మూవ్ అయిందా, ఇదేమైందిరా, ఇది మూవ్ అయిందా, అంటే ఎవ్రీ గోల్ హ్యాస్ టు బి మెట్రిఫైడ్ అండ్ ట్రాక్డ్, నెంబర్ వన్, విచ్ మీన్స్ యూర్ డూయింగ్, యూర్ లిటరలీ ఎగ్జిక్యూట్. సో ఐ థింక్ ఒక 70-80% ఇంకా నేను లైఫ్లో ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్లోనే ఉన్నాను. వాట్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్, బట్ ఐ బిలీవ్ 80% ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్లోనే ఉండాలి. డెఫినెట్గా రిఫ్లెక్షన్ టైం పెంచాలి, విచ్ ఐ థింక్ you shouldn't be busy for the sake of being busy. But it's again easier said than done. For different people it's different, and your meaning of busy can be very different from my meaning of busy. True. And right now, I mean, I would like to end the conversation especially on a note where we started it, is that I would like to know that considering you have come from a background of agency, like your dad was an adman himself, was there any particular learning tana daggar nunchi meeku ochindi, or else when you were kid and going across from my dad it's very simple. Learning, like a hard learning, you put something out there, the phones for the brand have to ring. Okay. And the business has to happen. Right. So until you reach a point where you are like 200% sure of what you're advising the people you are advising or working with, don't just throw something half baked. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాడు మనకి ఇస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళకి ఏదో నమ్మకం ఉంటుంది, డబ్బు ఇచ్చి మరీ కూర్చోబెట్టి చేయిస్తున్నారంటే ఏదో నమ్మకం ఉంటుంది. అది యూ షుడ్ బి గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దట్, అండ్ యూ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆర్టికులేట్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్, అది నా హెడేక్ బాస్, దట్స్ వేర్ ఐ కమ్ ఇన్. మీరు నాకు ఇంతవరకు చెప్పారు, నాకు ఇంతవరకు అర్థమైంది, ఓకే మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఇది అసలు అవసరమే లేదు, అదంతా నా బాధ్యత కదా. ఐ నీడ్ టు లైక్ గెట్ దేర్ అటెన్షన్ టు ద వాట్ నీడ్స్ టు బి డన్. ఫర్ దట్ ఐ నీడ్ టు థింక్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఓపెన్ సమ్ డైమెన్షన్స్, అండ్ వాళ్ళకున్న అన్నెసరీ డైమెన్షన్స్ని షట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఆల్ మై వర్క్. సో ఐ నీడ్ టు సెల్ ఇట్, I need to execute it, and I need to ensure that.
So one hardwired thing is, if you are not able to reach the objective, then it's not worth doing that piece. Makes sense. Yeah. And follow-up question, what are most agencies getting it wrong this time? You met someone? I don't think I know anything. Yeah. I believe నాకు నావే సరిపోయినాయి. వీడేం చేస్తున్నాడు, వాడేం చేస్తున్నాడు, వాళ్ళదేమవుతుంది. Everybody I'm sure is hustling. I love having chats about different life stages. Okay. I love solving growth problems for partners, like people who are hustling out there. Nice. A lot of the folks who used to work with me have their own agencies in different markets. Nice. All of them are doing well. I keep in touch with them. I try and understand their growth story. I try and hack it with them. So these are all like pet peeves. Naku generally you don't find very very like-minded people, a lot of them. Yeah. But when you find them, I think you should value them and treasure them, and we should be like ready to dial each other anytime. Yeah. ఎందుకంటే eventually that person is the north star for you in that activity. Yeah. Right? And you want to keep nurturing and growing that relationship. So I don't have any advice for anybody. Yeah. ఎవడి వాడిది కష్టపడి చేస్తూ ఉంటే I feel I'm not any thought leader or opinionator in this space. Thanks Gautam. I feel because I still remember the first time I was introduced to your company was in 17 ఉన్నప్పుడు. I was 16 or 17. We started a Shopify brand అన్నమాట, డ్రాప్ షిప్పింగ్ చేస్తుండే. Nice. అప్పుడు we were looking for what were the best ad agencies in South India. At that time నా ఫ్రెండ్ 3 ఏజెన్సీ పేర్లు ఇచ్చినాడు. దాంట్లో ప్యాడ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్. And now it's hot. మనం అంతా తెలుగు వాళ్ళం కదా, సో మా పేరు ముందు వచ్చి ఉంటుంది. కమ్యూనిటీ బిహేవియర్ అనే కదా ఇందాక, అదే comfort and community. No, but there's some really good companies out there. Have been around in the south. Some founders I know. Some they have had their time, but they were kick-ass when they were there. True. So I think south is amazing. Chala unnai companies. But thank you so much for the time. Enjoyed this conversation. We should get a gang of people and do this again. Yeah, for sure. Actually there's this you must be following this good ads matter nokati. Yeah, I watched that. We should do something like that sometime. We should. I think there's a nice community out here in Hyderabad. I think I mean we should definitely pull them together for their perspectives and thoughts. For sure.